होमवर्क डिस्कशन करतोय. पहिला प्रॉब्लेम होमवर्कचा असा आहे की सर्कल विथ सेंटर एम आणि एन इंटरसेक्ट ऍट ए अँड बी. एसी हा डायमीटर आहे, एडी हा डायमीटर आहे, तर सीडी परपेंडिक्युलर टू एबी प्रूव्ह करायचं. इन ट्रायंगल एसीडी एम इज अ मिडपॉइंट ऑफ एसी, एन इज मिडपॉइंट of AD. Therefore, by midpoint theorem, Mn is half and parallel CD. ठीक है, Mn is half and parallel CD. M is equidistant from A comma B. N is equidistant from A comma B. Therefore, this implies Mn is perpendicular bisector of AB. बरोबर. Therefore, Mn perpendicular AB. CD parallel Mn implies AB perpendicular CD. ठीक है, पहला प्रॉब्लेम. तो दूसरा प्रॉब्लेम दूसरा प्रॉब्लेम आता. हाँ, कॅमेरे बंद करताय का चालू ठेवताय बघा, ठरवा काय ते. पुढचा प्रॉब्लेम मी सगळे प्रॉब्लेम आज सॉल्व्ह करणार आहे. बघूया मी, आणि मुद्दामून आधी सॉल्व्ह करून ठेवले नाहीत, मला ऑन द स्पॉट करता येतात का जरा. होमवर्क नंबर 2. बरोबर. In triangle ABC, AB is 6, AC is 10. AB is 6, AC is 10. Points D, E, F are on BC such that BD is equal to DE is equal to EF is equal to FC. त्यामुळे DEC म्हणजे 4 तुकडे करायचे. D E F हे चौघही जण इक्वल आहे. B dash, D dash, E dash, F dash, C. बरोबर. M is a midpoint of AE. M is a midpoint of AE. Find MD and MF. Find MD and MF. एकदमच सोपा आहे. M is a midpoint of AE.
D is the midpoint of B. Therefore, MD is half and parallel AB. Therefore, MD is equal to 1/2 into 6 is equal to 3. Similarly, MF is half and parallel AC. Therefore, MF is equal to 1/2 into 10 is equal to 5. समजते? Question number 2 is over. Done. Question number 3. ABCD is a regular pentagon. Regular pentagon काढू आपण. सगळ्या sides equal, सगळे angles equal. M is a midpoint of AB. N is a midpoint of AE. Prove that MN is parallel DC. Okay. Join EB. B. So N is the midpoint of AE and M is midpoint of AB. This implies NM is parallel EB by midpoint theorem. ठीक आहे, त्यामुळे EB ला पॅरलल झाला NM. आता EB आणि DC हे पॅरलल आहेत हे दाखवायचं. ते कसं दाखवणार? Let EB is parallel to DC हे आपल्याला दाखवायचं आहे. तर एक तर अँगल्स काढून सगळं काढू शकतो. रेग्युलर पेंटागॉन sum of interior angles is equal to 3 into 180.
540. Each interior angle equal to 540 divided by 5. 5 के 5 8 5 40. त्यामुळे what is the measure of this angle? 108. Okay. Triangle AEB is isosceles. The major angle AEB is equal to 180 minus 108 angle A divided by 2, which is equal to 72 upon 2, 36. Correct? Therefore, major angle BED is equal to 108 minus 36, which is equal to 72. Major angle EDC is equal to 108. Therefore, major angle BED plus major angle EDC is equal to 72 plus 108 is equal to 180. Therefore, EB parallel DC. Sum of interior angles on the same side of transversal is 180. Therefore, EB parallel DC. We have proved NM parallel EB. Therefore, NM parallel DC. This is homework number 3. Okay. अरे समजते कुठे आहेत सगळे कॅमेरे चालू आहेत बंद आहेत वाचतायत लिहितायत 9 जण प्रेझेंट आहेत समजते तुम्हाला काय लिहितोय मी ते तुम्हाला आले होते हे तिन्ही प्रॉब्लेम्स ठीक चला लिहून घेताय तुम्ही पुढचा होमवर्क नंबर ABC, point P and Q are any points on BC in point P and Q are any points on BC. M is a midpoint of AP. So, चला triangle ABC काढू. And P and Q are any 2 points on BC. But line BC. So suppose I take P here and Q here. M is a midpoint of AP.
N is a midpoint of AQ. MX and NY are altitudes on BC. MX, NY are altitudes on BC. Prove that MX is equal to NY. Join MN. M is midpoint of AP. N is midpoint of AQ. Therefore, this implies MN parallel PQ. Therefore, MX is distance between and PQ. NY is also distance between MN and PQ. So we have proved parallel lines are equidistant everywhere by theorem. MX equals NY. Homework number 4. Homework number 5. ABC is any general triangle. APB, ARC and BQC are equilateral triangles on side ABC. Let QD, RE and PF be altitudes on BCCA. Given PF is equal to 4 root 3. QD is equal to 5 root 3. And RE is equal to 6 root 3. DE, EF and FD. Okay. So triangle PAF is 30, 60, 90. PF is equal to 4 root 3. Therefore, AF is equal to 4. Implies AB equals 8. F is midpoint. Similarly, RE is equal to 6 root 3 implies AE equals 6 implies AC equals 12 and QD equals 5 root 3 implies BD
equals 5 is equal implies BC equals 10. अरे समजते ना सगळ्यांचं कारण काय हे करस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स आहेत F E and D आर मिड पॉइंट्स कारण अल्टिट्यूड इक्विलॅटरल ट्रायंगलची अल्टिट्यूड काढली की समोर जो पॉइंट मिळतो तो मिड पॉइंट असतो आपण तो सिद्ध करू शकतो ओके आता हे सगळे एफ ई आणि डी मिड पॉइंट्स आहेत देअरफॉर एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी which is half of 10 which is equal to 5. DE is equal to half of AB is equal to half of 8 is equal to 4. And DF is equal to half of EC is equal to half of 12 is equal to 6. ठीक है 2 मिनिटं थांबतो ओके 6th प्रॉब्लेम एडी इज अल्टिट्यूड एडी ही लंब दिलेली आहे त्यामुळे एडी परपेंडिक्युलर टू बीसी ट्रायंगल एडीसी कसा आहे काटकोन त्रिकोण राईट अँगल ट्रायंगल बी डॅश हा मिड पॉइंट आहे एसी चा त्यामुळे बी डॅश ला सेंटर घेऊन जर आपण सर्कल काढायचा प्रयत्न केला तर हा 90 अंश असल्यामुळे एडीसी बी डॅश ए बी डॅश बी आणि बी डॅश सी या तिन्ही रेडियस ऑफ दॅट सर्कल असणार त्रिज्या असणार या तिन्ही गोष्टी सारख्या आहेत ई आणि ते लिहिलं इथे ए बी डॅश इज इक्वल टू सी बी डॅश इज इक्वल टू डी बी डॅश म्हणजेच ए बी डॅश इज हाफ ऑफ एसी मिड पॉइंट थिअरम ने ए डॅश बी डॅश सी डॅश इज अ मिड पॉइंट ए बी अँड ए डॅश इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी त्यामुळे ए डॅश सी डॅश इज हाफ ऑफ एसी त्यामुळे 1 आणि 2 इम्प्लाय ए बी डॅश इज इक्वल टू ए डॅश सी डॅश इज इक्वल टू सी बी डॅश इज इक्वल टू डी बी डॅश असा आहे हा 6वा प्रॉब्लेम आता 7वा प्रॉब्लेम ओके 7वा प्रॉब्लेम ABCD is a parallelogram. M is a midpoint of AB. N is a midpoint of CD. Then DM is parallel to BN. Okay. M is a midpoint of AB. तर आता काय करूया extend AD up to K such that AD is equal to DK. असं का करायचं कारण M हा जो आहे तो मिड पॉइंट दिलेला आहे पण D हा मिड पॉइंट नाही आहे तर D ला आपण मिड पॉइंट तयार करायचा मिड पॉइंट डी ला तयार करायचा म्हणजे आपण ही लाईन जी आहे ती पुढे वाढवली एडी ची जी आहे ती डीके पर्यंत नेली इथे आणि हा पॉइंट के घेतला तर डी मिड पॉइंट झाला एके लाईनचा आणि मग
So M is midpoint of AB. D is midpoint of AK. Therefore, MD is parallel to KB. बरोबर आहे. पण आता मला सांगा, जर आपण ही लाईन KB जोडली तर ती N मधनं जाणार का? जाणार. का जाणार? बरं, आता बघा, to prove that K, N and B are collinear. ठीक आहे. आता आपल्याला हे प्रूव्ह करायचंय की ते कोलिनियर आहेत. तर नोट AB parallel DN, बरोबर, because sides of parallelogram. D is midpoint of AK. बरोबर आहे. Therefore D, इथे आपण DN लिहायच्या ऐवजी DC लिहूया. DC, AB is parallel to DC. D is a midpoint of AK. Therefore, by converse of midpoint theorem, DC will bisect BK. आता DC will bisect BK असं म्हटलं तर आपल्याला पुढचं सिद्ध करता येईल का? लेट DC intersect BK at N dash. ठीक आहे, हा वेगळा पॉइंट आहे N dash. आपल्याला सिद्ध करायचं आहे टू प्रूव्ह दॅट N coincides N dash. ठीक आहे, N आणि N dash हे दोन वेगळे पॉइंट असू शकत नाहीत, ते एकच असले पाहिजेत. जर ते एकच असतील तर K, N आणि B कोलिनियर झाले. तर आता N कोइन्साइड्स N dash हे आपल्याला सिद्ध करायचंय. मी 2 मिनिटं थांबतो. ओके, आपण हे इथे थांबूया, कारण हे जर अवघड साईडला चाललंय. हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला परत तो N हा DC चा मिड पॉइंट आहे वापरायला लागणार आहे. तर मी आता वेगळ्या पद्धतीने, जरा सोप्या पद्धतीने करूया, कदाचित पटकन होईल. आपल्याकडे ABCD हा पॅरलेलोग्राम आहे.
M मिडपॉइंट दिलेला आहे, N मिडपॉइंट दिलेला आहे. तर आपण आता काय करूया, हे कम्प्लिटली वेगळं प्रूफ आहे. एक्सटेंड AD up to K such that AD is equal to DK. Extend BC up to T such that BC equals CT. Okay, join KT. काय करतोय कन्स्ट्रक्शन आपण, ते इकडे वाढवलं. केवढं वाढवलं, AD इज इक्वल टू DK एवढं वाढवलं. हा इकडे वाढवला, किती वाढवला, BC इज इक्वल टू CT आणि मग KT जोडला. ओके, AD equals BC, parallelogram that is given. Therefore 2 times AD is equal to 2 times BC is equal to AK equals BT. बरोबर, AD parallel BC implies AK parallel BT. बरोबर है. Therefore by 7th theorem of parallelogram, by 7th theorem we get ABTK is parallelogram. Okay, therefore therefore AT also DKCB is parallelogram. कारण DK equals BC, DK parallel BC. Therefore by 7th theorem we get ABTK parallelogram, DKCB parallelogram, ADTC is a parallelogram. ठीक आहे. त्यामुळे आता हे सगळे पॅरलेलोग्राम असल्यामुळे AT KB and DC bisect each other. त्यामुळे N is the midpoint of AT, N is the midpoint of KB, and N is the midpoint of DC. That is what is given already. N is the midpoint of DC. Therefore N is the midpoint of KB. Therefore N is midpoint of KB. Therefore DM is parallel to KB by midpoint theorem. Hello. Therefore DM is parallel to BN. That is what we were supposed to prove. कितीतरी जास्ती इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे तयार झालेली आहे.
बघा समजते का? MB parallel DN, MB DN, therefore MB DN is parallelogram. Therefore MD parallel DN. चालेल, very good. This is very good and simple. सगळ्यात छोट. आठवा गणित. ABCD is a parallelogram. M is a midpoint of AB. N is a midpoint of CD. MD intersects diagonal AC at P. NB intersects diagonal AC at Q. AP is equal to PQ is equal to QC. We have proved DM parallel BN. आता इथे कॉन्व्हर्स ऑफ मिडपॉइंट थेरम वापरूया. M is midpoint of AB. Therefore, by converse of midpoint theorem, P is midpoint of AQ. ठीक है? By converse of midpoint theorem, for triangle AQB, P is a midpoint of AQ. ठीक है? Now, NB parallel DN. N is midpoint of CD. Therefore, by converse of midpoint theorem for triangle CPD, Q is midpoint of CP. P is midpoint of AQ. Therefore, AP is equal to PQ. Q is a midpoint of CP. बरोबर? Q is a midpoint of CP. Therefore, CQ is equal to QP. Hence, AP is equal to PQ is equal to CQ. That is to be proved. बघा समजले का?
Let x be the point of side of triangle ABC. Let x be the midpoint. Let x be the midpoint of side AB of triangle ABC. Let y be the midpoint of CX. Let by cut AC at Z. याचं नाव आहे y, याचं नाव आहे Z. ZC is equal to 3. AZ equal to how much? ठीक. X is a midpoint of AB and Y is a midpoint of CX. So, by using midpoint theorem, we are supposed to solve this problem. Now, x is a midpoint of AB दिलेला आहे. तर आपण आता AZ चा midpoint K घेऊया. Let K be midpoint of AZ. ठीक है? Therefore, XK is parallel and आपल्याला हाफनेस पाहिजे की नको त्याचा parallel and half of BZ. ठीक आहे, म्हणजेच ZY is parallel to XK. बरोबर. So in triangle CXK, Z is midpoint of CK. ZY is parallel to XK. Therefore, नहीं y तर दिलेलाच आहे ना. Therefore, sorry, Z is the midpoint of CK is not correct statement. माहिती नाही आपल्याला ते डिड्यूस करायचं. Okay. Y is the midpoint of CX. ZY is parallel to X. Therefore, Z is midpoint of CK by converse of midpoint theorem. Therefore, CZ is equal to ZK, and we have already proved
K is a midpoint of AZ, therefore is equal to AK. त्यामुळे आपल्याला CZ is equal to दिलंय आणि AZ विचारलंय, therefore AZ is equal to 2 times CZ, which is equal to 6. बघा समजतंय का? एक पॉइंट घ्यायला लागतो, एक के पॉइंट घेऊन मिडपॉइंट थिअरम अप्लाय करायची सिच्युएशन तयार केली आपण. मिडपॉइंट थिअरम वापरण्याची शक्यता निर्माण केली. दिलेले जे दोन मिडपॉइंट्स आहेत ते एका पॉइंट मधनं निघणाऱ्या दोन सेगमेंटचे नाहीये. ए बी आणि सी एक्स यांच्यामध्ये पॉइंट कॉमन नाहीये. जेव्हा तुम्हाला मिडपॉइंट थिअरम अप्लाय करायची संधी केव्हा मिळते, जेव्हा तुमच्याकडे दोन सेगमेंट्स आहेत आणि त्यांचा एक एंड पॉइंट कॉमन आहे, म्हणजे एम एन आणि एम पी अशी दोन सेगमेंट्स आहेत आणि त्यांच्या मिडपॉइंटची इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे आहे. तर हा समजा ए असेल, हा बी असेल, तर ट्रायंगल न काढता सुद्धा आपण म्हणू शकतो की ए बी पॅरलल अँड हाफ ऑफ एन पी. त्यामुळे दोन सेगमेंट आपल्याकडे पाहिजेत आणि त्यांचा एक एंड पॉइंट कॉमन पाहिजे. तशी सिच्युएशन इथे नव्हती. इथे एक्स मिड पॉइंट होता एबीचा, वाय मिड पॉइंट होता सी एक्सचा, पण कॉमन नव्हते. म्हणून आपण एक्स्ट्रा अजून एक मिड पॉइंट घेऊन ते वापरायचा प्रयत्न केला. हा सोपा प्रॉब्लेम नाही. 9, 10. Okay, ABCDE is a regular pentagon. चला. MNXY, M midpoint of AB, N midpoint of AE, X midpoint of CD, Y midpoint of BC. Find measure angle NP. Okay, NM and XY, NM and XY intersect NM and XY intersect at P. Measure angle NPX and measure angle PYB काढायचं. NPX म्हणजे हा अँगल आणि PYB म्हणजे हा अँगल. हे दोन अँगल काढायचे आपल्याला. ओके, तर NM parallel EB, and in earlier problem we have proved that it is parallel to DC also. हे तिघही एकमेकांना पॅरलल आहेत. NM parallel DC, NM parallel DC, बरोबर. त्यामुळे मेजर अँगल NPX is equal to measure angle YXC, alternate angle. This angle is going to be equal to this, बरोबर. त्यामुळे आता YXC आपण काढला की झालं. नोट
CXY is isosceles triangle. Note major angle XCY is equal to 108. पेंटागॉनचा इंटरनल अँगल मगाशी काढला आपण 108. Therefore major angle YXC is equal to 180 minus 108 upon 2 is equal to 36. Therefore NPX is equal to 36. ठीक है. पण आता this implies major angle XYC is also 36 and therefore major angle BYP, that is PYB, is also 36. कारण काय, हा वर्टेक्स अपोजिट नाही, हा दुसरा अँगल ट्रायंगलचा बेस अँगल आणि हा वर्टेक्स अपोजिट. समजलं? सगळ्यांना समजतंय? मी आपले line U is drawn parallel to AB passing through C. U intersects the angle bisector of A at D. Angle bisector है. बर. CP is perpendicular to AD. P on AD. CP is perpendicular to AD. M is the midpoint of AC. PM and BC intersect at K. Prove that PK is half AC minus AB. AC minus AB. 2 मिनिटं मी जरा विचार करतो. जरा डायग्राम मी ठीक करतो. ती लाईन पॅरलल जी आहे ती तर पॅरलल आलेली नाही आहे आणि अँगल बायसेक्टर जो आहे तो सुद्धा वाकडा आलाय जरा. लेट मी करेक्ट इट. ही लाईन अँगल बायसेक्टरची लाईन जी ती सरळ जाऊ दे आणि लाईन यू जी आहे ती पण पॅरलल टू AB व्यवस्थित जाऊ. ओके. कुठे इंटरसेक्ट करतात ते एकमेकांना, अँगल बायसेक्टर डी. ठीक आहे. ओके, चला लिहायला सुरुवात. AB parallel CD. बरोबर. Therefore major angle BAD equals major angle ADC. Major angle BAD equals major angle CAD. Angle bisector this is alternate angles. ठीक है. Therefore major angle ADC is equal to major angle CAD. Therefore triangle ACD is isosceles. Implies AC is equal to CD. बरोबर. So if you draw perpendicular from vertex on isosceles triangle, CP perpendicular AD, therefore
P is midpoint of AD. You can prove this very easily. In isosceles triangle, any isosceles triangle, if you draw perpendicular from this vertex, this is going to be midpoint. Okay, this is equal to this. That is the property that I am using. Separately, you can prove it. P is a midpoint of AD. Okay, आता P midpoint आहे, M midpoint आहे. M is midpoint of AC. Therefore, PM is equal to half of CD, which is equal to half of AC. Right? And PM is half of AC. And now will K be midpoint of BC? Will K be midpoint of BC? Can we prove that K is a midpoint of BC? Yes, by converse of now there, and PM is parallel to CD. Barabar? PM is half of CD, PM is parallel to CD. Therefore, by converse of midpoint theorem for triangle CAB, we get K midpoint of BC. Therefore, MK is equal to half of AB. हे परत एकदा समजावून सांगतो तुम्हाला तो कॉन्व्हर्स कसा काय बरोबर आहे ते. सो PK is equal to PM minus MK, but PM is half of CD and PK is half, MK is half of AB, but CD and AB are CD and AB, sorry, MK is half of AB and PM is half of CD, which is AC. Okay, CD means AC. Therefore, PK is half of AC minus AB. बघा समजते का? आता परत समजा कॉन्व्हर्स कसा असतो. मिडपॉइंट थिअरमचा कॉन्व्हर्स काय असतो? कोणताही ट्रायंगल घ्या आणि एका बाजूच्या मिडपॉइंट मधनं, से AB च्या मिडपॉइंट मधनं BC ला पॅरलल लाईन काढा. ती AC ला मिडपॉइंट मध्ये जाऊन मिळणार. IM असेल तर हा N असणार आणि N मिडपॉइंट असणार. तशी सिच्युएशन इथे आहे का? CAB ट्रायंगल ला M हा मिडपॉइंट आहे आणि M मधनं AB ला पॅरलल लाईन काढलेली आहे ही MP. आपण प्रूव्ह केलं MP इज पॅरलल टू CD and CD इज पॅरलल टू AB. त्यामुळे M मधनं AB ला जर पॅरलल लाईन काढली तर CB ला ती मिडपॉइंट मध्येच भेटणार. म्हणून तो कॉन्व्हर्स ऑफ मिडपॉइंट थिअरम हा आपण मागच्या लेक्चरला प्रूव्ह केला. म्हणून K हा BC चा मिडपॉइंट आहे. त्यामुळे MK AB च्या अर्धे असणार, MP CD च्या अर्धे असणार, पण CD आणि AB सारखेच आहे. त्यामुळे PK जो आहे
तो PM मायनस MK म्हणजेच हाफ CD मायनस हाफ AB म्हणजेच हाफ AC मायनस असा हा 11वा प्रॉब्लेम आहे. 2 मिनिटं थांबतो, लिहून घ्या व्यवस्थित, समजलंय की नाही चेक करा. मग 12 ABCD is any general quadrilateral. PQRS are midpoints of AB, BC, CD, D. M and N are midpoints of AC, PQRS is a parallelogram. Join SP, join RQ, join SR, join PQ. Okay. S is midpoint of AD. P is midpoint of AB. Therefore, by midpoint theorem, SP is half and parallel DB. Similarly, RQ is half and parallel DB. So 1, 2, 1 and 2 imply PQRS is parallel by 7th theorem. One pair of opposite side is congruent and parallel. ठीक है, मग पहिला झाला. दूसरा PNRM is a parallelogram. PNRM is a parallelogram. जरी तो डायग्राम मध्ये कसा तरी दिसत असला तरी सुद्धा आहे. P is a midpoint of B. N is a midpoint of BD. Therefore, by midpoint theorem, PN is half and parallel AD. बरोबर. R is midpoint of CD. M is midpoint of CA. Therefore, by midpoint theorem, RM is half
and parallel AD. 3, 4. 3 and 4 imply PNRM is parallel. ठीक आहे, बघा आता याला आपण एक स्टेटमेंट म्हणूया, स्टेटमेंट 1. याला आपण म्हणूया स्टेटमेंट 2. शेवटचं आपल्याला तर तिसरं काय प्रूव्ह करायचं आहे? देयर इज वन मोर पॅरलेलोग्राम इन दिस फिगर. हा, तर वन मोर पॅरलेलोग्राम कोणता आता आहे? QNSM. आपण पॅरलेलोग्राम आहे. आपण एक पॅरलेलोग्राम आहे. तर आता तुम्हाला जसं आपण 1 आणि 2 केलं तसंच तिसरं करता येणार. तर इथं नाव आपण लिहूया 1, 2, 3. 3 सिमिलरली करू शकता तुम्ही. आता चौथा, तिसरा कोणता आहे? तो पॅरलेलोग्रामचं नाव लिहितो मी SMQN. SMQN is parallelogram. या स्टेटमेंटला आपण स्टेटमेंट नंबर रोमन 3 असं म्हणूया. ठीक आहे, आता शेवट कंकरंट म्हणजे एकसंपात, एकाच बिंदू सगळे. तर बघूया 1. आपला 1 कोण? 1 काय सांगतो? PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. Therefore, PS and QR, PS नाही, PQRS, सॉरी, PR आणि QS हे डायगोनल आहेत त्यांचे. PR and QS bisect each other. ठीक आहे, स्टेटमेंट 2 काय सांगतात? म्हणजेच PR आणि QS bisect each other याचा अर्थ काय? Therefore, midpoint of PR and QS is same. Say T. PR आणि QS T पॉइंट मध्ये एकमेकांना भेटतात असं आपण तिथे अजून करतो. सो PR आणि QS या पॉइंटचं नाव आपण देऊया T. आणि ते PR आणि QS चा T हा मिड पॉइंट आहे, बरोबर. आता दुसरा पॅरलेलोग्राम काय सांगतो आपल्याला? दुसरा पॅरलेलोग्राम PNRM. PNRM सांगतो PR and NM bisect each other, बरोबर. पण PR चा तर मिड पॉइंट T आहे. Therefore, NM, midpoint of NM is also T. त्यामुळे PR चा मिड पॉइंट T आहे, QS चा पण मिड पॉइंट T आहे आणि NM चा पण मिड पॉइंट T आहे. Therefore, PR, QS and MN are concurrent. अशा पद्धतीने संपूर्ण होमवर्क सिद्ध करून झालंय. हे लिहून घ्या म्हणजे काम होईल आपलं.